لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك حضرات علماء ইকরাম, সমবেত সম্মানিত দিনদার ইমানদার মুসল্লিয়ান ইকরাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য, আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন। অনেকে এখন এসে হাজির হতে পারে নাই, আমরা আগে এসে হাজির হয়ে গিয়েছি, আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন। আসুন রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আর বলি আলহামদুলিল্লাহ। ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. My brothers, it's an opportunity given by Allah Ta'ala that we are here before Jumua, and on the Jumua day, whoever coming early, Allah Subhanahu wa Ta'ala rewarding them more. First person coming in the Jumua and arriving at the Masjid as like sacrificing a camel in the way of Allah. And Allah Ta'ala allowed us to be here earlier. Alhamdulillah, that's a blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বড় মেহেরবানি, আমরা আগে আগে মসজিদে এসে হাজির হয়েছি। শাওয়াল মাসের আজকে আপনার প্রথম জুমা। রমাদান আমরা শেষ করেছি, আমরা অনেকেই শাওয়ালের রোজা রাখা শুরু করেছি। ঠিক এমন সময় এসে আমরা হাজির হয়েছি। আমি আপনাদের ক্ষেত্রে খেদমতে আজকে দুটো বিষয় আলোচনা করতে চাই। এক নম্বর আলোচনা হলো রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের দায়িত্বটা কি, আর দুই নম্বর আলোচনা হলো আমাদের বাচ্চাদের সামার হলিডে শুরু হয়েছে, what to do in summer holiday. Only two topics I want to discuss today, inshallah. Topic number one, what about after Ramadan? What shall we do after finishing the month of Ramadan? Shall we stop? Shall we continue? What shall we do? That's number one. And number two is our children, our young people, they have summer holiday. There's no school, no madrasa, no university, no college. They don't have any fixed timetable. What they should be doing in this summer holidays? Two things, inshallah, I want to discuss about. The first point, our প্রথম point, যে রমাদান মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কি দায়িত্ব। রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের দায়িত্ব হলো রমজান মাসে যত ভালো ভালো ইবাদত আমরা করেছি, এই ইবাদত গুলো যেন সারা বছর যেন কন্টিনিউ করে। এটা হলো আমাদের এক কথায় দায়িত্ব। কারণ রমজান মাস আমাদের জন্য ট্রেনিং এর মাস ছিল। ট্রেনিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শাওয়াল মাস থেকে আমাদের মেইন কোর্স শুরু হয়েছে, অ্যাকশন শুরু হয়েছে। আমরা বিভিন্ন জন টিচার হই, ডক্টর হই, ইঞ্জিনিয়ার হই, সলিসিটার হই, ব্যারিস্টার হই, ইমাম হই, সবার ট্রেনিং হয়। আর ট্রেনিং এ আমরা যা শিখি, ট্রেনিং থেকে ফিরে এসে আমরা এটাকে কাজে লাগাই। এজন্য রমজানে ট্রেনিং শেষ হয়েছে, শাওয়াল মাসের 1 তারিখ থেকে আপনি এই ট্রেনিংটাকে কাজে লাগাবেন, সেটা হলো আমাদের দায়িত্ব। ব্রাদার্স, Ramadan month, the month of Ramadan was a training session for all of us. And it's our responsibility to implement whatever we learned from our training after finishing the month of Ramadan. And Allah Ta'ala gives us, like our car, our vehicle, we have to do MOT every year once. It's your MOT, my MOT in the month of Ramadan. It's refreshing, because shaitan comes to us all 11 months. And shaitan is making us polluted. Shaitan is, making us corrupt. Then what we have to do, we have to refresh everything, renew everything in the month of Ramadan. And after renewing, now you're fit for remaining 11 months. Then our responsibility, brothers and sisters, is that we have to implement every single good action we have done in the month of Ramadan. We have to continue after finishing the month of Ramadan. Ramadan মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের দায়িত্ব হলো রমজান মাসে আমরা যা যা শিখেছি সব শিক্ষা যেন আমাদের মধ্যে বাকি থাকে। আমরা অধিকাংশ মানুষ এমন, এবছর রমজান মাসে রোজা রেখেছি, সারা বছর আর রোজা রাখি না। এজন্য পরের বছর রোজার মাস যখন আসে আমাদের জন্য খুব কষ্ট হয়। প্রথম কয়েকদিন কারো গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম শুরু হয়ে যায়, কারো ডায়াবেটিসের প্রবলেম শুরু হয়ে যায়, কারো এই প্রবলেম শুরু হয়ে যায়।
কারো আপনার দেখা যাচ্ছে যে ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায়, কারণ সারা বছরে রোজা রাখার অভ্যাস নেই। এটা আমাদের জন্য একটা বিগ প্রবলেম। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সারা বছরের কোর্স দিয়েছেন। আপনি যে রোজার কথা বলেন, নামাজের কথা বলেন, সেহরির কথা বলেন, তাহাজ্জুদের কথা বলেন, অথবা আল্লাহর রাস্তায় দান করার কথা বলেন, বা কোরআন তেলাওয়াতের কথা বলেন, এই আমলগুলোই আমরা রমজান মাসে করছি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হাদিস হলো মুসলিম শরীফের মধ্যে যে হাদিস এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মান সামা রমাদান সুম্মা আতবাআহু সিত্তাম মিন শাওয়াল কানা কাসিয়ামিদ দাহর। যে ব্যক্তি রমজান মাসের রোজা রাখে, রমজান মাসে রোজা রাখার পরে শাওয়াল মাসে এসে আরো 6টা রোজা রাখে, কানা কাসিয়ামিদ দাহর, এই ব্যক্তি যেন সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব। সুবহানাল্লাহ। This important hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever fasting in the month of Ramadan, then following up with the 6 days in the month of Shawwal, this person, he or she look like fasting for a whole year. Subhanallah. Normally the calculation to Allah Ta'ala is that man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Whoever doing one good action, Allah Ta'ala will multiply by 10. 1 is up to 10. Then 3, the 30 times, the 10 will be 300. We have done 29, but Allah Ta'ala would never count 29. Allah Ta'ala will always count 30. The 30 is the highest number of the days of the month in Arabic. Allah always will count 30, never 29. Then 30 times, the 10 is 300. Then somebody fasting 6 days in the month of Shawwal, 6 times 10 will be 60, then 360. And in Arabic year, we have only 354 days. This year, up until the day of Eid al-Fitr, what we do in Darul, myself, Dr. Azad, Ustadh Farooqi Sahab, Muslim, we count one day, every month we count to do our calculation, to get the Ramadan correctly, to get the Eid al-Fitr, Eid al-Adha correctly. And this year, up until the day before Eid, we fulfilled 354 days. Arabic year can be 354 or 55. Is smaller than the solar calendar or the Gregorian calendar is smaller by about the 10 days. That's why our zakat calculation should be according to the Islamic calendar, not according to the English calendar. But anyway, what I wanted to say, then if someone can continue with the 6 days in this month of Shawwal, then this person look like fasting for a whole year. Subhanallah. Subhanallah. Then in every single month, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam recommending 3 days to fast. This ayyam of Eid, bright days, 13th, 14th or 15th of every month. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to fast. Then in every single week, Monday and Thursday, if we can fast every single week, Monday and Thursday, every single month, 13th, 14th and 15th, then in the month of Shawwal, 6 days, then day of Ashura, day of Tasu'ah, if you're not going for Hajj, then day of Arafah, and a couple of days in the month of Sha'ban. It looks like you are fasting, you have the fasting habit for a whole year. Then Ramadan comes to you, it's very easy because I have a habit of fasting. But unfortunately, most of us, we don't do that. আমরা যদি শাওয়াল মাসে 6টা রোজা রাখতে পারতাম, এবারে প্রত্যেক আরবি মাসের 13, 14, 15 তারিখে রোজা রাখা সুন্নাত। প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখা সুন্নাত। যদি আমরা 7 দিনের মধ্যে 2 দিন রোজা রাখতে পারতাম, তাহলে আমাদের পেটে অসুখ হইতো না, হাই ব্লাড প্রেশারও হইতো না, ডায়াবেটিসও হইতো না, আমরা সুস্থ থাকতাম। আপনি 5 দিন খাইলেন আর 2 দিন না খেয়ে থাকলেন,
একটা ব্যালেন্স হয়ে গেল। তাহলে অসুস্থ আমরা কম হইতাম, কিন্তু এটা খুব ডিফিকাল্ট। আল্লাহ এত খাবার দাবার আমাদের দিছে, এত খাবার ঘরে থাকতে রোজা কেমনে রাখে? খালি এক উস্তাদ তো কইছিলেন এই কথা যে আল্লাহ না কইলে তবে ফরজ রোজাও রাখতাম। আমাদের এক উস্তাদ তুরাব আলী ছিলেন, উনি এক কথা বলতেন মাঝে মধ্যে যে আল্লাহ না কইলে তবে ফরজ রোজাও রাখতাম না, আমরা খাওয়ার জন্য এত গ্রিডি। আর এটাই হলো আমাদের এক পরীক্ষার আগে, আলিম পরীক্ষার আগে আমি একদিন রোজা রাখছি। তো উনি কথা বলে যে পরীক্ষার আগে যেন নফল রোজা না রাখি। উনি জানছেন যে রোজা কেন রোজা রাখলাম, উনি ডাকে আমাকে ধমকালেন। ধমকায় বললেন পরীক্ষার আগে কোনো নফল রোজা নেই, তোমার পরীক্ষা শেষ করলে নফল রোজা, আল্লাহ না করলে জানিস ফরজ রোজাও রাখতাম না, এটা বললেন উনি। আমাদের অবস্থা ঠিক এরকম হয়ে গেছে। Then brothers, the most important point is that we have to have the habit of fasting the whole year, little bit, 1 day, 2 day, every single month. That's our training from the month of Ramadan. Let us try our best to fast in the month of Shawwal, 6 days, inshallah. Many of us, we have holiday. If you don't have holiday, then you do it the Saturday and Sunday. Do it, inshallah, no problem. But the second important ibadah we have done is, the Masjid is full in the month of Ramadan. Every single time, so many people coming. Taraweeh, Qiyamul Layl, Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha. And look, after finishing the month of Ramadan, even Jumua will be starting. People are not here yet. They look like we used to worship the month, not worshipping Allah Ta'ala. এটা দেখে মনে হয় যে আমরা মনে হয় রমজান মাসের ইবাদত করছি, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি না। আরবিতে একটা সেইং আছে, আইয়ুহান নাস মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু রমাদান ফাইন্না রমাদান ইনতাহা ওয়া মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু আল্লাহ ফাইন্না আল্লাহ হাইয়ুন লা ইয়ামুত। O people, whoever used to the worship the month of Ramadan, remember the month of Ramadan is over, is gone. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ, and whoever used to worship Allah Ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Allah Ta'ala is everlasting, Allah will never finish, Allah will be never over, Allah Ta'ala is everlasting and Allah will never die. And we have to keep worshipping Allah Ta'ala. কাজেই আমরা যদি কেউ রমজান মাসের ইবাদত করে থাকি, তারা জানা উচিত রমজান মাস শেষ, আপনার ইবাদতের দরকার নাই। আর যারা আল্লাহর ইবাদত আমরা করছি, তারা আমরা জানা উচিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেমন মাসে রমজান মাসেও আল্লাহ আমাদের রব, শাওয়াল মাসের রব আল্লাহ, জিলকাদের রব আল্লাহ, জিলহজ মাসের রব আল্লাহ, মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, জুমাদাল উলা, জুমাদাস সানিয়া, রজব, শাবান, সব মাসের রব হলেন কি? আল্লাহ। এবং আল্লাহ তাআলা আছেন, থাকবেন, ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন সময় শেষ হবেন না। আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাকতে হবে। ওয়া'বুদু রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন। Keep worshiping Allah Ta'ala until death comes to you. আমাদের ডেডলাইন হলো, টাইম লাইন হলো, যেদিন মালাকুল মউত আসবে ওই দিন আপনার শেষ। মালাকুল মউত আপনার আমার কাছে আসার আগ পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে থাকতে হবে। কাজে আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজে মসজিদে আসি, আমরা ইবাদত করতে থাকি, আল্লাহ যেন তৌফিক দেয়। Another important ibadah we have done in the month of Ramadan, finishing Khatmul Quran, reciting Quran. Quran will benefit you when you have a permanent relation with the book of Allah. And my recommendation is at least every day you recite at least 1 page. If you cannot do more, normally ulama they recommend 1 juz every day. 1 juz every day, then 1 month you do the Khatmul Quran. What I'm saying, we're ordinary people, at least 1 page a day. আমরা তো অনেকে আছি পুরো বছর কোরআন শরীফের ধারে কাছেও যাই না। যখন একটু মনটা খারাপ লাগে, টেলিফোনের মধ্যে তো কোরআন শরীফ আছে, আব্দুর রহমান সুদাইসের তেলাওয়াত শুনছি, এনাফ। এরকম করি আমরা, এটা একটা ওয়াসওয়াসা, যাতে করে আপনি না পড়েন। শুনলে তো আপনার কানের ইবাদত হইল, আপনার জিহ্বার ইবাদত কই, চোখের ইবাদত কই। এজন্য আপনি পড়তে হবে, আপনার হোল বডির ইবাদত। এটা কোরআনটা আপনার হোল বডির প্রসেসের মধ্যে যেতে হবে।
আপনার পুরো বডির মধ্যে বরকত হবে। কাজে আমরা যেন দৈনিক কমপক্ষে 1 পৃষ্ঠার কম যেন কেউ না পড়ি। অনেক মুরব্বী হুজুর আগে শিখছিলাম, এখন তো ছেলেপেলে আমাদের থেকে বেশি শুদ্ধ করে পড়ে। আমরা তাদের কাছে শর্মাই। আপনি শর্মাইলে কোনো লাভ নেই। আপনি প্রয়োজনে ছেলেপেলের কাছে, ইমাম সাহেবের কাছে বসে শুদ্ধ করেন। আপনি যদি কষ্ট করে পড়েন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ডাবল সওয়াব দেবেন। There are certain, the old people may say that, oh, we are too old, we can't learn it. You definitely can learn. So many people, they accepted Islam when they are 70, 80, they learned Quran. We have to keep learning Quran, and we have to go to grave, we have to die as a student of Quran, inshallah. Then we have to have a permanent relation with the book of Allah. Okay. The next important thing, many of us, we have done, the Qiyamul Layl and Tahajjud in the month of Ramadan. Why not at least trying one night every week? The month of Ramadan finishes, okay, now try once in a week at least. আমরা অনেকেই তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করছি রমজান মাসে। রমজান শেষ হওয়ার পরে সপ্তাহে একদিন তাহাজ্জুদের নামাজটা পড়া যায় কিনা, আর কোন রাত্রে না পারে, জুমার রাত্রে পারি কিনা, জুমার রাত্রে সকালবেলায় কাজ আছে, ওকে ঠিক আছে, আপনি জুমার পরের রাত্রে পারেন কিনা, স্যাটারডেতে আপনার কাজ নাই, সেই দিন পারেন কিনা দেখেন। যেদিন আপনার সুবিধা হয় একদিন 1 রাত অন্তত তাহাজ্জুদের নামাজটা আমরা পড়তে পারি কিনা। অনেকে আছেন রেগুলার পড়েন, আলহামদুলিল্লাহ, তাদের ব্যাপারে তো কোনো কথাই নেই, তারা লাকি মানুষ, আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন। আমরা অন্তত একদিন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় কিনা সেটা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তৌফিক দেন। রমজান মাসে আমরা কত দান করছি, গাজার প্রবলেম তো শেষ হয়ে যায় না। আমরা যেন রমজান শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিছু কিছু করে দান করতে থাকি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই আমলটাকে পছন্দ করেন যেটা মানুষ কন্টিনিউয়াসলি করে। হাদিস অনুযায়ী আহাব্বুল আমালি ইনদাল্লাহি আদওয়ামুহা ওয়া ইন কাল্লা, the most beloved action to Allah Ta'ala is that action, something person doing it continuously, even a little bit. যেই কাজ আমরা কন্টিনিউয়াসলি করি আল্লাহ এটা পছন্দ করেন। এজন্য আমরা সারা বছর অল্প অল্প করে দান করতে থাকি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তৌফিক দেন, আমিন। I finish my first point. My second point, summer holiday started and our young children, they don't have anything to do. What shall we do? What shall we plan for them as parents, as young people, what they should be doing? And there's so much distraction nowadays. Every single household, they have so many smartphones everywhere. Your Samsung, your iPhone, then your tablet, then even you don't know the names. So many names. Your iPad, then so many other things, your computer, and distraction is everywhere. And every time, your phone is beeping and beeping, and even you can't sleep. Some people are praying and getting it out, seeing it in the prayer. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. In Darul Masjid, Qiyamul Layl, one day I was late, we were meeting, deciding something, I prayed on the other hall. Imam is on the ruku, at least 10 of the young people, everyone on the phone. They're on the Ramadan chat. Big was of Ramadan chat. Why you need Ramadan chat? You are in the masjid, you need to pray. Ignore your everything. Then, the summer holiday, brothers, sisters, if you do not plan anything for your children, Shaitan is very active. Shaitan will be planning something for them. Then either you plan something for them or Shaitan plans. If you plan something good. There is a very famous hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Two of the blessings of Allah Ta'ala, most of the people abuse those. They don't know how to use it properly. As-sihha, good health, wal faragh, and free time, holiday time, leisure time. The time you don't have anything to do. Our young people have both. They have good health and they have free time. And most of the young people been spoiled because of their good health and their free time. They're not engaged with anything. They have been spoiled. If you learned smoking, remember first time who introduced smoking to you. There was some free time. You and your friend went somewhere and everybody said, oh, if you're not smoking, you're not smart. And you wanted to be smart.
You're so smart now, you're very close to get cancer. Okay? Any bad thing you know in your life, bad experience, how that happened? That happened because one of your friends introduced to you. And that was a holiday time. You went somewhere. It's normally happened like that. Then two things, two of the blessings of Allah, then most of us we are not able to use it, to abuse it, misuse it. Good health and the leisure time, free time. Now our children have a free time. Now our children have nothing to do. Then we have to plan something for them. What can we plan for them? I always remind my students and my brothers and sisters, I tell them, listen, I understand that you do not have a fixed timetable from your school, college, university, madrasa. That's true. But remember, you have a fixed timetable by Allah Ta'ala, and that timetable is for you, for your parents, for your brother, for your sister, for everyone, for me as well, for everyone. And this timetable has 5 lessons a day. Your school timetable may have 6-7 lessons, but permanent timetable given by Allah, and this timetable has 5 lessons a day. First lesson called Fajr, second called Zuhr, third one is Asr, fourth one is Maghrib, and the fifth lesson called Isha. You have 5 lessons for you, for your father, for your mother, for your brother, for your sister, for everyone. Then most important thing, I'm telling my young brothers, sisters, anyone here, remember you may not have timetable from the primary school, your secondary school, your college, university, but remember you have a permanent timetable given by Allah Ta'ala in your holiday, in your working day is permanent, the lifelong timetable, 5 lessons, Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha. Okay? Remember, don't miss it out. One of the clever student of Jamiatul said, Sasa, do you know what's the phone number of Allah Ta'ala? Then I was surprising, are you going to really speak to Allah? Allah Ta'ala doesn't need a phone. But no, Allah has a phone number. Then I said, what is that? Then he said, Allah's phone number is 24434. Did you get it? 24434. You know the first Salah Fajr is 2 rakat, and Zuhr and Asr 4, Maghrib is 3, Isha again 4. Then Allah Ta'ala's phone number, you're going to dial Allah, then that's your number, 24434. 2 start with Fajr, 4, Zuhr and Asr, 3 is Maghrib, 3 rakat, and Isha is 4 as well. Then if anybody wants to call Allah Ta'ala in holiday or any time, just dial it 24434. That's the phone number of Allah. You want to be connected with Allah Ta'ala, straight dialogue, okay? The conversation with Allah, straight one, then you dial 24434 and it's done, inshallah. Okay, it's very important, my young brothers, you remain connected with Allah Ta'ala. If I tell my young people here, how many of you prayed Fajr today one time? Many of them say, no, I didn't. I don't want to see your hand now because many of you will be embarrassed now. Only few would say, I did. And some other will say, oh, when I wake up 8 o'clock I did. And some of them didn't do it yet. If I ask them why they didn't do it, then some children would say, because my parents also, they were sleeping at the Fajr time. It's not my fault. It's very important we wake up on time and we arrange our children to wake up and pray Fajr together. Please do that. Okay? Then number 1, I said for summer holiday permanent timetable is that, maintain that. Number 2, there are so many courses going on. Every single center, every single masjid have a summer school, summer activities. They enroll them somewhere, then they will remain busy, always better. Islamic Masjid has it, Darul Ummah has it, I hope the center has it. Everywhere there are something going on, the Islamic activities in the summer holidays. It's always better in order to keep them involved with something in summer holiday. Then inshallah their time will be used. And number 3, if you're taking them anywhere, look after them.
Many boys been spoiled in Bangladesh because he took them and he didn't supervise them there. Many boys been spoiled in Spain because he took them there, you left them alone and he did not supervise them. If you want to take them anywhere, if you're going to your country of origin different, anywhere else, then try to go to Makkah and Medina is the best place to go. Not possible now, go later on. Whenever you have holiday, you have money, then go to Makkah, Medina. That's your, that they will learn something for their life, inshallah. Then my brothers, sisters, the summary is only two things I was discussing today. Number one, we have to continue all the good action we did in the month of Ramadan after finishing the month of Ramadan in the remaining 11 months, because the month of Ramadan is training for us. We have to, continue our fasting, our salah, our recitation of Quran, like Salatul Tahajjud at least once in a week. And the second point, we have summer holiday for our children. We must plan something for them, otherwise shaitan will plan something for them and shaitan will spoil them out. And we should not give chance to shaitan. We parents should be planning something good for our children for summer holiday. They pray one time and we also pray one time in these holidays, and they're spending time with us, and we involve them with some of the Islamic activities in any center, any school, any madrasa, any mosque, anywhere, any summer activities happening, they should be involved with that. If we are taking them for holiday anywhere, please look after them and they remain with the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala allow all of us that we can understand those things and we put into practice, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.